Yes. Sorry, I was just saying, is that definitely it? There's been a bit of talk of whether you'll carry on and... This is definitely my last one-day series in Sri Lanka. The only thing left is to think about my test career beyond the World Cup. But I don't see myself playing more than another couple of series at the most. So yeah, this is my last game in Candy, I think, when it comes to cricket, unless we play test match play. Which I don't think is in the schedule. No second thoughts, considering how well you're playing at the moment? No, none. I've at peace with my decision. I've made that decision quite a while ago, and it's not a question of being able to continue playing or scoring runs. It's a question of it's the right time to go, and it is the right time to go. Kumar, your form in this particular season, one day. I mean, how do you sort of reflect upon that? I mean, you seem to be sort of getting more improving with each game. Well, it's just a question of getting my practice right, my preparation right, ensuring that I do the thinking in the nets, and when I come out to bat, I just try and just not think at all until I finish batting. I just want to be a mindless reaction because I've trained my body to do what it needs to do in training, and it knows exactly how to execute a shot. So I don't want to kind of stifle that or limit that by overthinking anything. I just want to keep things simple and watch the ball and let everything else happen. So I've been that's been my basic game plan really, and it's worked pretty well. Kumar, you can't stage manage these things, but how determined were you to go out with a century in the hometown? Well, I just wanted to go out with a win and win the series and seal it before we go to Colombo, because we don't want to go to Colombo final crunch game and have any other emotions or a big last game, muddy the water. We just wanted to ensure we had a good performance here, seal the series and go back to Colombo. It was never a question of going out there to score 100. But as the innings progressed and England moved pretty well at the start, and they tried to keep the pressure on, so we had to do some hard work, and Dilshan stuck around, and we managed to build a partnership. I think once that partnership progressed, scoring became a bit easier. And then, of course, once you get past your 70s and 80s, then it's a case of trying to put the pressure back on England as much as possible. What was going through your mind as the ball travelled towards Alistair Cook? I like that that's out. That's the way it goes in cricket. I've missed a few sitters in my life as well as in my career, so cricketers are no strangers to that, but it happens, and that's the way it goes. It can be a crucial one, it can be one that doesn't really matter in the end result, but at the end of the day, we try our best, and some days we do very well, and other days we don't. We just got to take the good with the bad and just carry on. Having played in England last summer, being part of the success against Alistair, you'll be aware that he's kind of struggling with the captaincy at the moment, not scoring many runs, just finding things a little bit difficult. Can you empathise with a captain going through a difficult trot like that, and what your advice might be? Of course, I don't think there's any advice. It's just a case of ensuring that you keep trusting yourself. He's a guy who scored 26 to 27 hundreds in Test cricket. He scored hundreds against all good attacks in one-day cricket. It's never a question of ability. It's just a question of mindset at the moment, and I think he just needs to relax and get on with the job, because without a doubt he's a fantastic player, and he won't have the stats that he has against all opposition unless he's a fantastic player. And you go through tough times, and sometimes outside pressures can make it tougher. But that's life, that's cricket, and I'm sure Alistair Cook is strong enough mentally to get over this. And I've had these patches, everyone in cricket has had these patches, but things always turn and come good as long as, like I always say, if you work hard, prepare well, doesn't matter what happens in the match. You've got a good foundation, you know what you can do, you have confidence in yourself, and when it turns, this is a guy who will make that count. Are you going to be able to do sorry in the next thing yourself? Well, I hope so. It's something that I really want to do as well. And Graham Ford is there. I love working with Fordy. He's been brilliant for Sri Lanka cricket. Personally, to me, in my career, he's been a fantastic influence.
So not to go cold turkey with retirement, I was slowly winding down and ensure that I don't drive my family nuts by staying at home all day. So hopefully I'll be able to make that an annual season. It's just a case of sort of finalising your commitments with Sri Lanka. Yes, it's just a case of that, of ensuring that I can keep my word to the people that I gave my word to. Last, just on the captaincy again, you've led your country. Can it become a burden? I mean, when you're trying to get out of a crop, does it weigh too heavily when you think the best thing is to pass it on to somebody else? Well, I just believe you don't captain when you bat. When you bat, you're a batsman. You captain when you're fielding. And it's no use thinking about playing a captain's knock or whatever kind of knock. A good innings is a good innings, no matter who scores it. So it's really good to be able to compartmentalize your responsibilities and ensure that you're the captain. When you take the field, you marshal your bowling attack, you marshal your field. And when you bat, you just bat free because you're there as a batsman and not as a captain. It doesn't matter whether you're the best or the worst captain in the world when you're batting and just a simple batsman. Thank you. Sarang Singaling. Sangha. Saya ප්‍රශ්නකට කලින් උත්තර දුන්න නමුත් අපේ රටේ සිංහල ක්‍රීඩා ලෝකෙ ප්‍රේක්ෂක මම යලිත් මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. මොකක්ද මේක කරන්න හදන්නේ? ඔබ සමගන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. අපිට දැනගන්න කැමති මොකක්ද සමගන්නවද? ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් පස්සේ මොකක්ද ඔබේ සැලසුම්? මගේ එක්දින තරඟවලින් මම සමගන්නවා ලෝකෝසලානෙන් පස්සේ නමුත් ටෙස්ට් එක ගැන ආයෙත් විතර බලලා තේරුම් කමිටුවත් එක්ක අපට කතා කරලා බලනවා මගේ සේවාව අවශ්‍යද නැද්ද කියලා තව පොඩ කාලයකට අවුරුදු ගානකට නෙවෙයි මාස කිහිපයකට එහෙම අවශ්‍ය වුණොත් මම සමාජයට ආයෙත් විතර බලනවා. නමුත් එක්දින තරඟවලින් නම් නියතයි මම ලෝකෝසලානෙන් පස්සේ එක්දින තරඟේ ශ්‍රී ලංකාවට සංගක්කාර ඔබගේ අදහසක් තිබුණාද මේ මහනුවර ඔබගේ ගමේ ක්‍රීඩා කරන අවසන් තරඟේ මේ වගේ දස්කම් අතරකට එන්න ඕන වගේ ප්ලෑන් එකක් තිබුණේ මේ තරඟෙට එනකොට? දස්කම් අතරට එන්න නෙවෙයි අපේ සල්සුන දිපේජ් ජයග්‍රහණය කළා කොළඹට යන්න. සීරීස් එක දිනනට පස්සේ අපිට වැඩි පීරියඩ් එකක් නෑ කොළඹ කියලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට අනිත් ක්‍රීඩක අවස්ථාවක් දෙන්නත් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි තරගවලදී ජයග්‍රහණය කරොත් ඒ සැලසුම මත තමයි අපි සියලු දෙනාම ක්‍රීඩා කරේ. අද අන්තිම තරගය නේද හැමදේම ගන්න කියලා කිසිම සැලසුමක් නැහැ. ඔබ ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් පැවසුවා මේ ඔබගේ හැකියාව වර්ධනය කොහොමද කියලා. අපිට සිංහල භාෂෙන් කියන්නේ ඔබ ඊටාත්ම ක්‍රමෙන් මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා විශාල දියුණුවක් ලබපු ක්‍රීඩකෙක්. මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? කොහොමද මේකට? ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් එහෙම තමයි උඩට එන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන්. තමන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තමන් ගැන හොඳට වැටහුණාම තමයි තමන්ගේ මානසිකත්වය කොහොමද, තමන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය දර්ශකම් කොහොමද, කරන්න පුළුවන් බැරි දේවල් කොහොමද කියලා ඒ අවබෝධය ආවම තමයි ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙන්නේ. යුවා ක්‍රීඩකයන් තාම බලන්නේ අවබෝධය ලබා ගන්න. මට ඒ වාසනාව අවුරුදු 24 දී වගේ හම්බුණා. ඉතින් ඒ සැලසුමක් තමයි මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතේ මම ඉදිරි කරනවා. ඔබේ ගමේ මහනුවර ජනතාව ඔබට මේ තරඟය බලන්න ආපු කීප දෙනෙක්ගෙන් අපි අහුව සංඝගේ අන්තිම මැච් එක මේ ගාන්නේ එහෙම කියලා හැඟීමක් තිබුණා. මොකද මේ ගැන හිතේ? මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් නුවර ඉස්කෝලේ ගිය නුවර මහදුරු වැඩි නුවර. ඉතින් මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ නුවරයි මෛත්‍රී විද්‍යාලයේ මගේ යාළුවන්ගේ පුහුණුකරුවන් ගුරුවරියන් මගේ දෙකේ පන්තියේ ගුරුවරයෙක්ගේ පුතාට චානපත්‍ර ලැබිලා හිටියා ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඉතින් ඒ වගේ උගක් හොඳ මතක සටහන් තියෙනවා. ඒ ආభాෂයෙන් මම හිතන්නේ අපිට ආලමෙන් තමයි උත්සව දියුණුවක් ලැබෙන්නේ. සංඝ ඔබේ සමුගැනීම මහනුවර ජනතාවට වන ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට විශාල කම්පනයක්. ඔබේ සේවාව තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද ඔබ මේ ඔබේ මේ රසිකයන්ට ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔබේ සමුගැනීම සම්බන්ධව ඔබට කියන්න තියෙන මොකක්ද? මම කියන්නේ මම තාක්ෂණික ආදරය තාක්ෂණික සහයෝගය විශේෂයෙන් සුදුසුකම් මයිදාන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කරගන්නම් කියලා දෙන අපි ක්‍රීඩා පාලක මණ්ඩලයක කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරාට අපේ අත්ත කොන්ත්‍රාත්තුව තියෙන්නේ ලාභයි ප්‍රේක්ෂකයන් එක්ක. ඒ ඕගොල්ලෝ හිතවට සියලු දෙනා ක්‍රීඩා කරන ඉතින් මගේ අවසන් තරගයේදී මෙච්චර පිරිසක් ඇවිල්ලා
ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වෙන විශේෂයෙන් ස්තුතියක් දෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ජීවිතය ඉවර වෙද්දී යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට ඒක නියතයක්. ඉතින් මගේ කාලේ දැන් හරි. ලාස්ට් සංඝ ක්‍රීඩා ලෝකෙන් අපිට කොච්චර ආදරේද කියලා මොනම සාක්ෂිය ඇහෙනවා එහා පැත්තේ කෑ ගහනවා සංඝ කියලා. තාම ඇයි ක්‍රිකට් ඇගේ තිවිද්දී එක් දින තරකට තව හැකියාවක් තිවිද්දී ඇයි සමගන්න තීරණය කළේ මේ වගේ? මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානේ කම්සන් වෙද්දී ආයව කුසලානේ ක්‍රීඩා කරන්න හරි නම් මම හිතන්නේ මම රැඳෙලා ඉන්න එකක් නැහැ. මම කරන්නේ තවත් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ස්ථානයක් මේ අරගන්න එක විතරයි. ඒක අවුරුදු 4ක් තියෙන අපිට කණ්ඩායමක් ඒක බලන්න ඉතින් දිනේෂ් චන්දිනා කාලේ ඉඳන් ආවා. ඒක තාමත් විශේෂිත ඒක තාමත් බලගත් ඉන්නමක් ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම විදුලිමානලා දුක්කරණාවක් කුසලවිතරලා විශේෂයෙන්ම නැත්නම් අපිට ඕනෑතර හැකියාවක් තියෙන ඕනෑතර දස්කම් දෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්න අවස්ථාවක් දීලා උන්ට කාලෙ දෙන්න ඕනේ. අපිට දුන්නා වගේම උතර දැන්පත් වෙලා පරිණත වෙලා අත්දැකීම් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් නම් තමයි මෙයා ලෝකුස්ලානේ මාසතාව ලෝකුස්ලානේ කවදාද අවස්ථාවක් දෙන්න. Last question, Tim. Whilst you're playing, there's a very good finish to the Australia game, but after that, Michael Clark says because of his struggles, he may never play again. You've probably not heard that, but if that was to be the case, as someone obviously has played against him a lot, what would be your reaction if Michael Clark didn't play cricket again? Oh well, it's, I mean, you know, when you have a player of that ability and that stature, not being able to play, it's a great shame. But the reality is such, you know, we're very lucky to be able to. I think we are afforded a great privilege to play this game, and there are things that happen that you can't control, and when things like that happen, I think it really puts into perspective that, you know, the wonderful times you've had playing this game, the wonderful privilege that the fans have accorded you to be able to represent them on the international stage. So I don't think you'll always have regrets. But I think even though it's with an injury or whatever said and done, I think Michael will leave the game having enhanced it and also very happy with how he's played the game and how he's carried himself on the field and off the field. Thank you very much, gentlemen.